Hi dear students. Next topic is some fundamental theorems. ആദ്യമായിട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് തിയറം. എന്താണ് പ്ലസ് മൈനസ് തിയറം നോക്കാം. Let S be a non-empty set of vectors in a vector space V if S is linearly independent set and V is a vector in V that is outside of span of S. Then the set S union V that results by inserting V into capital S is still linearly independent. Second part, if V is a vector in capital S that is expressible as a linear combination of other vectors in S, and if S minus V denotes the set obtained by removing V from S, then S and S minus V span the same space, that is span of S equal to span of S minus V. അപ്പോൾ ശരിക്കും പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മള് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എപ്പോ ഒരു വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എപ്പോഴൊരു വെക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ തിയറത്തിൽ പറയണത്. ഇപ്പോ ഒരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന കളക്ഷനിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വെക്ടറിനെ എസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ അതും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്നും, അതേസമയം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിൽ ഒരു വെക്ടർ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പ്ലസ് മൈനസ് തിയറം പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. എ പാർട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് V1, V2, etc. VR. Be a linearly independent set. Independent set. And VA is a vector not in span of S. Outside span of S. And we have to prove that S dash equal to V1, V2, etc. VR, comma V. This is linearly independent എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാ? K1 V1 plus K2 V2 plus etc. plus KR VR plus KR plus 1V equal to 0 implies all of these equal to 0. അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏതൊക്കെ കോഎഫിഷ്യൻസ് മുഴുവൻ 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ K1ഉം K2ഉം KRഉം KR plus 1 വരെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റും 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Now, if KR plus 1 not equal to 0, KR plus 1 0 അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കുക. നമുക്ക് ഈ വിനെ എങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? V equal to V can be written as A1 by A1. ഈ KR plus 1 കൊണ്ട് V equal to ഈ ടേമിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് KR plus 1 എല്ലാ ടേം കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ K1 by KR plus 1, KR plus 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ. into V1 minus of minus of plus K2 by KR plus 2 into V2 plus etc. plus KR by KR plus 1 KR plus 1 and into VR. That is എന്ത് പറഞ്ഞ അർത്ഥം? We can be
written as a linear combination of V1 etc. Vr, that is V belongs to span of S. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം V span of S ന്റെ പുറത്തുള്ള ആളാണെന്ന്. അപ്പോ but this is not true. Since it does not belongs to span of S. ഈ span of S ന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു വെക്ടർ ആണെന്നാണ്. Is a vector that is not in span of S എന്നാണ് നമ്മളുടെ assumption. Therefore, V span of S ൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് kr plus 1, therefore kr plus 1 equal to 0. kr plus 1 0 ആണെങ്കിൽ ഈ equation എന്തായി മാറി? That is a1 v1 plus etc plus kr vr, kr plus 1 0 is equal to 0 9. Now, since v1 v2 etc vr are linearly independent, k1 equal to k2 equal to etc equal to kr equal to 0. That is, therefore, k1 equal to k2 equal to etc equal to kr equal to kr plus 1 equal to 0. So, നമുക്ക് ഈ k1 മുതൽ kr plus 1 വരെ ഉള്ളത് 0 ആണെന്ന് കിട്ടി. Therefore, S dash is a linearly independent set. So, S dash equal to v1, v2, etc. vr, comma v is a linearly independent set. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ പ്രൂഫ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? മൈനസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് V is a vector in V that can be expressed as a linear combination of other vectors in S. So, let S equal to V1, V2, etc. Vr minus 1 V, where V can be expressed as the linear combination of others. Then S dash equal to S minus V. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് span of S my S equal to span of S dash എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ span of S equal to span of S dash എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, span of S dash is a subset of span of S. കാരണം എന്താ പറയാ, S ഡാഷിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും S ലുള്ളതുകൊണ്ട് span of S dash is a subset of span of S നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി we shall prove span of S is a subset of span of S dash എന്ന് പറഞ്ഞാല് span of S ലെ ഒരാളെടുത്തിട്ട് അത് span of S dash ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. Let W belongs to span of S. And W equal to K1 V1 plus K2 V2 plus etc. plus KR minus 1 VR minus 1 plus KR. Now, since
V belongs to span of S. V belongs to span of S. V equal to V equal to എന്താണ് പറയണേ? V can be expressed as the linear combination of other vectors. V belongs to span of S അല്ല. V can be written as the linear combination of other vectors. V equal to C1 V1 plus etc. plus CR minus 1 VR minus 1. V can be expressed as the linear combination of other vectors in the set. Now, therefore, W equal to K1 V1 plus K2 V2 plus etc. plus KR minus 1 VR minus 1 plus KR into what is V? V equal to C1 V1 plus C2 V2 plus etc. plus CR minus 1 VR minus 1. Now, this equal to K1 plus KRC1 into V1 plus K2 plus KR into C2 into V2 plus etc. plus KR minus 1 plus KR into CR minus 1 into VR minus 1, which belongs to span of S dash. Therefore, span of S le oral edutale span of S dash il undavu. Therefore, we get span of S is a subset of span of S dash. Question number 2. From 1 and 2, we get the span of S equal to, therefore, span of S equal to span of S dash is span of S minus singleton V. S dash എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S ൽ നിന്ന് V ഒഴിവാക്കിയ സെറ്റ് ആണ്. Okay. That is the proof. പ്ലസ് മൈനസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സെറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ അതിന്റെ സ്പാനിലില്ലാത്ത പുതിയ വെക്ടേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനൊരു ബേസിസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ മറ്റുള്ളതിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊരു ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നമുക്കൊരു ബേസിസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഗിവൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, ഒരു ബേസിസ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കാം. എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താം. ബാക്കിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതിന് മുഴുവൻ സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താം. എന്നിട്ട് ഈ സ്പാനിൽ വരാത്ത വെക്ടേഴ്സിനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റാം. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സിനെയും ബേസിസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Show that P1 equal to 1 minus x square, P2 equal to 2 minus x square, P3 equal to x cube are linearly independent vectors. നമുക്ക് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ
രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. Here P1 and P2 are linearly independent since none of them is a multiple of the other. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിനെ P1നെ P2ന്റെയോ P2നെ P1ന്റെയോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് therefore P1 P2 is a linearly independent set. Now P3 equal x cube is not in span of P1 P2. P1 ഉം P2 ഉം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സ്പാനിൽ 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും ഉപയോഗിച്ച് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും എക്സ് ക്യൂബ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Therefore by plus minus theorem is a linearly independent set. Next theorem is very important. Let capital V be an n-dimensional vector space let V be a set in V with exactly n vectors. Then S is a basis for V if and only if S span V or S is linearly independent. നമുക്കറിയാം ബേസിസ് ആവണമെങ്കിൽ സ്പാൻ ചെയ്യുമാണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവും വേണം. പക്ഷേ ഒരു n ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസിൽ n വെക്ടേഴ്സ് എടുത്താല് അത് ഒന്നുകിൽ സ്പാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ബേസിസ് ആയി മാറും എന്നാണ് പറയണത്. ഒരു എക്സാമ്പിള് ഇപ്പോ 1 2 3 4 ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. എത്ര വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം R2ന്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ്? 2 ആണ്. അപ്പൊ ദിസ് എ ബേസിസ് ഫോർ R². നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല. ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ടാമത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. റൈറ്റ്? എത്ര വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം. സോ 2 vectors that are linearly independent, then automatically it span the set R² and form a basis for R². അപ്പോ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ സ്പാൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. എപ്പോ എന്താ വെക്ടറിന്റെ ഡയമെൻഷന്റെ അത്രയും വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി സ്പാൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും.
ഓക്കെ, ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. എസ് എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി n വെക്ടേഴ്സ് ഉള്ള വിയിലുള്ള എക്സാക്ട്ലി n വെക്ടേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ലെറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു v1 v2 etc vn ആൻഡ് നമ്മളെ എസ് സ്പാൻ വി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. We shall prove that S is a basis. And let V equal to span of S. Oh, V ഇത് ബേസിസ് ആവണമെങ്കിൽ സ്പാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറം എന്താവണം? ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൂടി ആവണം. അതാണ് we shall prove S is linearly independent. If S is not linearly independent, what happens? Linearly independent അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് one of the vectors can be expressed as the linear combination of other vectors. One of the vectors in V can be expressed as the linear combination of other vectors in S. അല്ലേ? ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു വെക്ടറിനെ മറ്റു വെക്ടേഴ്സിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? then n minus vectors span S and hence dimension of vector V എന്താവും നോക്കുക? n-1 വെക്ടേഴ്സിനെ സ്പാൻ ചെയ്യും. എസ് ലീനിയർലി ഇതിന്ന് വെക്ടർ കുറയും ചെയ്താൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് V less than n-1 ആവും. This is a contradiction. Therefore ഇതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. Therefore S is linearly independent. That is, therefore, so S is a basis for capital B. Suppose S is S equal to V1, V2, etc. Vn is linearly independent. Then as we shall prove V equal to span of S. Pluralist base ആവാം. അപ്പൊ if V S does not span V, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പാൻ ഓഫ് എസിന്റെ പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ എസിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇതിനൊരു ബേസിസ് ആക്കി മാറ്റണം. Then there are
there is a vector v. ഒന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ there is a vector v not in span of S. In V. അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? Then S union V is linearly independent and dimension of V greater than 1 plus 1. This is also not possible. Therefore, this is not possible. Therefore, S is a basis for vector space B. ഈ തിയറത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലം പറയാം. Explain why the vectors v1 equal to -3 7, v2 equal to 5 5 form a basis for R square. First question. നമുക്കറിയാം v1 and v2 are not multiples of each other. For they are linearly independent. അത്ര മതിയല്ലോ. R2 ല് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെങ്കിൽ so they form a basis for R square. Question. Explain why v1 equal to 2 0 minus 1, v2 equal to 4 0 7, v3 equal to -1 1 4 form a basis cube. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാരണം തന്നെ, കാരണം v1 ഉം v2 ഒന്നൊന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല എന്നറിയാം. അപ്പൊ v1 v2 are linearly independent. v1 v2 are not multiples of each other, therefore linearly independent. നല്ല സെറ്റ് ആവുമ്പോ ഈസ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അല്ലെ. is linearly independent and v1 നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ v3 cannot be expressed as the linear combination of v1 and v2 കാരണം 0 0 മിഡില് 0 ആണ്, ഇതിൽ 1 ആണ്. ഒരിക്കലും 0 വെച്ചിട്ട് 1 ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ v2 does not belongs to the span of v1 v2 മുകളിലുള്ള റിസൾട്ട് പ്രകാരം. Therefore v1 v2 v3 is linearly independent. Therefore three vectors that are linearly independent form a basis for R cube by above theorem. Therefore this is a basis for R cube.